Итак, товарищи, всем привет. У нас какой стрим? А, я забыл, какой у нас стрим. Какой у нас стрим? У нас 11-й стрим по диско Элизиуму. Время 9:40, 11 июля. Мы медленно, очень медленно идем к развязке, как я понимаю. Ну, она где-то рядом. Я, знаете, пока все это время я, точнее, не стримил, я думал, как же нам продолжить игру. У нас есть куда идти, так скажем. Но я все еще не знаю, делать ли... Сама игра на это как бы говорит. Так, сейчас сделать эту стену еще прекраснее. Возможно, Алисе надо позвонить. Что-то забыл совершенно. Это уже, кстати говоря, я здесь каюсь, я подсмотрел, что да как. Короче, мне это уже все. Это до свидания, оно не выполнится. Это потому что связано с мусорным баком. Если честно, то, что это теперь невыполнимо, это, наверное, будет самое дурацкое, что есть в этой игре. Вот. Но оно теперь невыполнимо. Все. Я могу проспойлерить. Я себе проспойлерил, что там да как. Я себе проспойлерил. Но я возвращаться к этому не буду. А, да, блин, у меня... Игра, ты чё не захватилась-то, алло? Во. Найдите все элементы брони. Все, оно недоступно мне тоже. Я не смогу найти нагрудник. Я просто посмотрел, что да как, и вот как раз-таки... Мне нужен жилец той двери. Почему персонаж не может постучаться, поговорить с этим персонажем? А фиг его знает. Ну, не доделали в этом направлении. Вот прям обидно. Очень обидно, если честно. Это будет, наверное, самый большой пробел в игре. Да, я понимаю, да. У меня не захватилась игра почему-то. Ну, я не читал там сугубо прям что да как. Я просто теперь знаю, кто там живет и у кого была эта броня. Точнее, не, как я пошел. Я такой пошел погуглить, грубо говоря, про доступ к этому мусорному ящику. Понял, с кем оно связано. И там было еще вот про то, что броня там же. Так что... Ну вот, как получилось, так и получилось. Что теперь делать? Так. Что если захочу там? Ну давайте, типа... И еще я не знаю... А, у меня же здесь и нету этого квеста. Короче, выполнять ли квест на пистолет? The machine's keyboard is still А. illuminated, revealing fluorescent play and print buttons. Досконалоно. The speaker comes. Good afternoon, Fortress Accident on Sandbrune. This is the East Insulindian Repeater Station 1. Please repeat. Is this the personal log? Good. Please repeat the password. Good. I have unlocked the filament. After ending the call, please press print to access the filament. Ну, возможно, да. Ну, просто это как-то по-дурацки, что я
сделал квест на то, чтобы приоткрыть дверь в чью-то квартиру для Эврара. А потом просто не могу поговорить, вот просто постучаться в эту дверь и познакомиться с тем, кто здесь живет, спросить, а вы вот трубы здесь не видели, ну, если вы видели, что-нибудь знаете и так далее. Это вообще вполне объяснимо. Но игра такая, вы подходите к двери, вы слышите, что за ней кто-то что-то делает, и одна опция — уйти. Вот игра во всех отношениях как бы здесь транслирует, что у тебя много выбора, можно прийти к одному и тому же разными путями. Но здесь вот прямо вот тупик. Ну почему тупик-то? Votre accident. Is there anything else I can do for you today? Goodbye, votre accident. The machine's keyboard is still illuminated, revealing fluorescent play and print buttons. The printer prints Ну out что-то long это не мешало copy всех других with dated опросить. paragraphs. It looks a bit like someone's journal. The first entry, made on the 4th of February, 51, by an unknown author, is short and concise. Arrived at the church, the door was boarded up, so I used the crowbar to get inside. Looks like the place has been deserted. Nothing out of the ordinary, but I'll ask around. Need to figure out how to get the electricity in. The lieutenant leans closer, scouring the printer. Не, у меня вон Балдура рядом, Балдура на 1,5 года, так что это по словам этого Свена Винки. Свен Винки, по-моему. Я правильно помню, что Свен Винки? Да. По словам Свена Винки, главы Ларианов, в коопе она будет занимать 1-1,5 года. Так что еще очень не скоро. Да и вряд ли. Я перепроходить очень... Просто учитывая мой опыт с Mass Effect, перепроходить игры такое себе на стрим. Можно вне стрима, но на стрим лучше не надо. 4th of February. That's over a month ago. Whoever set up those machines has been here for quite a while. Our case? No, I don't think so. It must be some local eccentric. 6th of February, 51. Had a little chat with the local fishermen. Said I shouldn't go near that place, that the church was spooky and ridden with narcotics. It's a little spooky, all right. Still haven't figured out the electricity. Кстати, сколько у меня очков навыков? 3, да? Может, концептуализацию немного покачать и все-таки... Скорость реакции, восприятие, координация, техника, самообладание, авторитет, ага, внушение. А я даже хз, если честно, что здесь... Куда вкладываться? Ну это я типа не хочу. Хотя можно. Вот что-нибудь... А эквилибристика, кроме прыжка, вообще где-нибудь нужна была вообще? Я не помню. Хотя, может быть, и она врубается, когда хорошо развита.
Ведь просто плохо помню. Я помню только прыгнуть за своим этим. Где еще была, я вообще не помню. What was that about narcotics? This could prove to be interesting. I doubt that we can find any. It's just idle fishermen's gossip to scare away the kids. Nothing spooky about this place either. It's just abandoned and cold, and in an awful part of town. Then why doth the lieutenant protest against spending time here so often? 7th of February, 51. Finally got the electricity in. Next on the agenda, a new antenna. I'm thinking Eska series, something advanced. Не, когда снимал, это, по-моему, координация. Галстук, ладно, да, там, по-моему, эквилибристика, но на выстрел, по-моему, координация нужна была. Просто координация, да, бывает. Скорость реакции часто бывала, техника бывала. Самообладание тоже помню, что бывало пару раз. Но эквилибристика, кроме того прыжка, я вообще не помню. Где она еще была? Why would anyone need any of this equipment here? 8th of February, 51. Bought the antenna, had some problems setting it up. Called Simo for help. Heard the others are back to making art. Drinking somewhere out of town. Sulislav started a rock band again. Lexi has been seen asking money from strangers. But at least the artists have their access. Сулислав опять? They're qualified labor. They can get work anywhere. Graphic design, ads. The programmers are doing fine too. I mean, they're programmers. The writers, though, they're fucked. I just have to find out what caused that data loss and be done with it. Still don't understand how it managed to wipe out the backup when the backup wasn't even connected to the front. I know. Everyone thinks it's impossible. They say I must be lying. I'm here to set it right. Seems like something to do with radio computers. Ага, это я Unfortunately, I выключал don't know enough холодильник, about да? them to understand what the author is saying. Мы знаем, что в том холодильнике такой же кубик, который мы Something вставляем about в the эти backup data компьютеры. getting destroyed, and how everyone thought it was the author's fault. Let's just keep reading. I think these people worked in the radio computer games business, the one we saw in the Doom commercial area. They must be our former co-workers. 12th of February, 51. Brought some food from the grocery store. Apparently, there's a strike going on in the harbor. Definitely not happy to see the Martinez people again. Everything's now set up in the church. Going to start working tomorrow, 8 a.m. The strike. We are nearing the date of the murder. Keep reading. I'm interested now. I want to know what's that radio anomaly that sent this person here in the first place. 25th of February, 51. I've been sending data up to Lintel for a while now, trying to recreate the data loss, but nothing. Didn't even feel like logging in, the disappointment. But I did discover a curious audio-spatial anomaly at the back of the church. I've named it the Swallow. It swallows sound. Need to get some mics. Is she talking about? 28th of February, 51. Yes, the first recordings confirm that the swallow is real, and I'm not just losing my mind. It's a pillar of silence, with a diameter of approximately 3 meters. Seems like the higher I go, the less I record. This might be a coincidence, or it could be connected to the data loss that led me here. The pillar of silence. She is talking about the silence. Is she suggesting it's more than just an architectural quirk? Это может быть и архитектурная особенность. У нас в Казани тоже есть в одном парке арка, которая обладает какими-то
очень интересными акустическими свойствами. Один человек стоит с одной стороны арки, другой с другой. Они могут отворачиваться друг от друга, говорят, и с другой стороны будет этой арки. Будет отлично слышно, что сказал этот человек. Ну там звук так распространяется просто. Сейчас я извиняюсь, просто, блин, мне без браслета сидеть неуютно. Может быть, ты продолжишь заряжаться? А, потом заряжу нормально полностью. Окей, сейчас. Просто у меня она на весу не заряжается. Контакт очень плохой. Заряжаю с ноутбука в соседней комнате, но сейчас все включать как бы не такое. The lieutenant doesn't answer. He follows your gaze, studying the basins. The water shines in them. No ripples. Сегодня, ну я не знаю, сколько здесь осталось. Some kind of young disco men have appeared next to the church. I've been trying to record the silence. Я, если честно, думаю, что я долго не продержу. В 12 будет больше 30 градусов, я здесь спекусь. Но посмотрим. Дальше 12. Ну, типа, может быть, я и дальше 12 буду стримить. Если тем более я почувствую, что вот пошла уже финальная черта, то я вряд ли буду останавливаться, буду терпеть. Я так скажу. Чтобы, типа, сегодня не было вот 2 часа стрима, а на следующий стрим осталось там минут 20. Если я почувствую, что тут осталось на полчаса-час, то... У нас завтра будет похолодание основное. У нас... Сейчас смог 29 градусов до 32. Завтра уже 22 градуса днем максимально. Похолодание на 10 градусов. Наконец-то. Fortunately, the song is so monotonous, I was able to devise an algorithm to factor it out. The other day, one of the disco men came in. Before I could even say hello, she got scared and left. Good. I don't want anyone distracting me from my work. The girl on the ice? Sounds like her, yes. March 51. I got a call from the repeater station. Someone has tried to access the radio computer in our old office in Martinez. Can't do anything about it. The storekeeper still doesn't want to let me inside the building. Thinks I'm part of some kind of curse. How Martinez of her. How Martinez of her. I knew it wasn't a good idea to meddle with the machine. No. It was a great idea. You're learning things. This is how you learn things about machines. March 51. A new 2 aux cable. Noodles. Crackers. Ping Ping energy drinks. Water. Toothpaste. Gum. Also, standing. Your reading is interrupted by the sound of the church door opening. A strange woman
look straight for the radio computer. Вау. Breaking into my radio computer, I see. I do apologize for the intrusion, madame. We are with the RCM, you see. Как такие выборы. Well, you won't find any music venue organizers here. It's just me and my computer, and it has been this way for weeks. Now please give me some room. I need 2 seconds to see that you haven't destroyed anything. We should talk to her after she has rebooted the machine. What is it? Послушайте, вы случайно не ведущий программистка покинутого мира Вирала? Or no, not anymore. That project is dead. She doesn't seem surprised to be recognized. Rather sad. Something passes over her face before she straightens her back. Я же ничего не сломал, No, правда? you just printed out my personal log and wasted some paper. I am Soona Luukkanen-Kilde, the former lead programmer of Fortress Accident and RSA radios. I have over 16 years of programming experience, and I'm proficient in both Vox and Orbis languages. If you're not here to hire me, I don't really know how I can help you. Did she say over 16 years of experience? She must have started programming when she was still a teenager. Nope. Yes. No, you're right. I'm not. I brought them here. These are my machines. Please don't touch anything. I use the AR-1 as my RAIN prefix processing unit. Mm-hmm. Yes? You really don't know anything about radio computers, do you? All right. Well, all radio computers perform operations up on air. So in order to gain more processing power, you need to invest in a good antenna. On the front, the unified front of radio waves, licensed and controlled by Lintel in the East Insulindic region. It's all around us. That's what on air means. Like love. I guess it is. So far I've been quite satisfied with it. Martinez is an unstable region with bad coverage, and the operation has been surprisingly stable. But it's not the cheapest one on the market, so I wouldn't recommend it for your regular red tape operations. Fraser 1000 is a foolproof line for civilians. Anyway, you should do some research before you decide to buy anything. Ask around, compare the prices. There are many milieus dedicated to that sort of thing. She liked telling me this. It calmed her nerves. I'm working. The machine seems almost alien with its pulsing. Так я буду The быстрее, light чтобы... passing her face in a strange shadow. Чтобы. Could you just shh for a moment? Or get to the point. I really need to focus on something. It's not just rudeness. It really is hard to concentrate on whatever she needs to do. And you're not helping. So you do know something about computers. You're right. Prefect is used mostly by the government peeps. No, I don't. Because I needed something good for my investigation, and RAIN Civic is widely agreed to be below all standards, so I had to upgrade. Besides, owning a RAIN prefect isn't such a big deal anymore. No, actually,
It is kind of a big deal. You don't see Ream prefects in every police department, for example. I know a friend of a friend who used to freelance for the Coalition. I was actually aiming for the military-grade Reim Rational series, but couldn't find one. Prefect is mainly based on the same technology as Reim Civic, so it's kind of a rip-off. But it does have better compatibility with newer antenna models, so I won't complain. They are connected to my Reim Prefect. Whatever you do, just please don't move them, okay? Thanks. Short and terse. There you have it. Whatever she's using them for, they're hers. Great. You really like those questions, don't you? Полицейские задавать вопросы моя работа. I'm conducting scientific research here. You can't throw me out. I'm looking for the location of a 2mm hole in the world. Wait, what? She's looking for a disruption in the radio waves. That's what her personal log said. The lieutenant raises his brows, but doesn't say anything. Yes, that's what led me here. But I suspect it might be something a bit more complicated than that. Exactly. What does it mean? Up to now, it has been impossible to say what it is because it's impossible to measure nothing. What do you think it is? What qualities does nothing have? How do you measure something that does not exist? Easy. You measure it by the world around it. Exactly. Very true. That's what I've been aiming for. That's why I have those basins. I've tried using hydro transducers to record the silence, to find out where it begins. Hydro transducers. So that's what those water basins are. Devices for recording sound through water. Блин, времени-то, кстати, мало But honestly, на it's сегодня. not progressing very well. Somewhere underneath those roof beams, I assume. Only a faint crisscross of rafters can be made out from the dark. Most of the tower disappearing into the shade. Strange things may flourish in the dark. There's this place at the back of the church, a place where all audible vibrations seem to decease. I've named it the Swallow, and the higher you go, the less you record. The Pillar of Silence? Are you sure it's not just an architectural quirk? Maybe, but it's oddly close to the physical coordinates of the data loss that led me to this place. I know. No, I don't. She sounds mildly annoyed by this line of questioning, her hands typing hundreds of commands into the machine. Because it's just trial and error, trying to locate the Swallow, the exact point in space. And I don't have a... You know what? It would be really helpful if you could just stop talking and let me work. Great. Thanks. What? I hate it. I bet she hasn't even heard it. Maybe I'd have to be on drugs to get it, but to a sober mind it just sounds like uninspired. Монотонное выбивание ковра. No idea what it has to do with either dancing or music. This is about those speed freaks in the tent, isn't it? I've got some news for you. It's not a nightclub they want to build here. Да я уже Take a знаю. guess, why don't you? Bingo! That's exactly what they're up to. Ah, wonderful. Now this house of worship is also going to be a drug lab. Always something fascinating happening in tents. So that's settled.
Great. No nightclubs in the church then. Нет, еще не пел. Надо вечером же, когда больше народу будет. Это неоплачиваемая работа, но не могли бы вы мне помочь связаться с боевым кораблем коалиции Стрелец? Вообще-то приглашаю... Что за вообще-то приглашаю? Ладно. Ночной клуб. Я не хочу им помогать открывать ночной клуб. Сейчас, секундочку, дайте. Так. 4 у меня уже, да? Ну что, давайте... Давайте я побольше концептуализации возьму. Хотя, я хз, блин. Авторитет, короче, больше возьму. Чтобы он чаще прокатывал. У меня же есть здесь для мыслей, да? Есть. Чейка. Концептуализация, энциклопедия. Что-то либо концептуализация, либо энциклопедия. Но я думаю... Концептуализацию еще качну до 9-очки. 9-очка будет прямо отличной. We're close. True, hard, full car. Глубже, сильнее, хардкорнее. Hardcore. Hardcore to the mega. Internally coherent. All car. All right. Yeah. He furrows his brow as his Hardcore. Ah. The question is, what is the question? But there was a question? So you had a talk with Andre, and now you want to discuss things with Noid. Good. It's good you talked to Andre first. Gave me time to get a reading on your sign. Can't really talk to people before you get a reading. this young speed freak. А я с ним не разговаривал отдельно?
Could he be the techno tinkerer you're looking for? His look is intensely suspicious. Weird stuff. Specialised. There was a data processor and some sort of long-wave machinery. Странно. Wires going into water. Gives off a spy sign. Or some fucked up Samaran science sign. You know, the kind that goes head first into the Поправил немного, а то мне в локоть дует. Завтра опять будет ныть. The People's Republic of Samara is a product of Revachel's sister revolution on the Gran Isola. It's known as a severely degenerated rogue state. Most of it doesn't exist, but there's also stuff that isn't allowed to exist, because the moralists think it's too dangerous for the plebs. Psionic powers, pale-related diseases, pretenders pretending to be human, folk rights, that kind of stuff. The hardcore aesthetic is esoteric. It's not easy to reach a harmonic resonance of signs without some adjustment. Yes. Further sign matching would do good for us. One way to achieve this would be by getting us into the church. Yeah, gotta compare. See if we can align. I suck at socialising, man. Even now, our sign synchronisation is way off. But I'll see what I can do. Hi again. So, how are things going? Yes? What's the deal? A programmer? That's odd. What was she like? Did you ask her about the nightclub? What a pity! That's my favourite thing in the world! And she doesn't like it at all! A shame. What can we do now? Do you see a way out of this jam? And into a laser-lit future of dance and unity? Unity! Dance! And you can't just evict her? Look at you, Honour Man! No, Noid. He's right. Maybe we've approached it the wrong way after all. I'm sure there's a workaround. We can make a deal not to bother her. If that's okay with her, we only want to get in the church and spread the joy and ecstasy of music. The lines in the dark exist! Coexist! At least Crabman seems like an advanced being. He's hard. He'll understand. Yeah, he can do his climbing thing in the tower. And the programmer, does she like Nordic dance music? Egghead cannot believe what you just said. It makes him pump the jam a little slower for a moment, but then he returns to the full swing of it. No worries. We'll figure it out. If coexisting fails, you can always muscle her out, right? If it's all okay with you, what do you think? Oh man, but the drug lab was like an integral part of getting the club going. For me, it was my favourite part. Chemistry's great. Besides, imagine all the drugs we could do if we had our own drug lab. I mean, anodic music is great and all, but drugs, they make you feel... А, то есть вы не музыку любите, да, вы любите бороться, понятно. Excitement bubbles up in you. Maybe you should blast some of these drugs right here in this tent. Pull out that stick, Lawman. You'd absolutely love drugs. They'll make you feel transcendent. Вот в конце, вот вы понимаете, в чем я вот нарастает моя проблема и моя претензия к диско Элизиуму. В конце. Два варианта ответа: приступить к заданию, приступить к заданию. Ну вот что вот такое началось под конец? Они не дожали. Не дожали немного.
Ну ладно. Перестань себя ограничить. Excellent. Good luck, my friend. Goodbye, officer. Wow, so someone's been a little boring. Не подался вали отсюда. Yes, my standard liege. Someone's seen all sorts of wild ideas pop off and thought, I'll take the boring one. The regular, please. The brown. No need to be defensive. The regularity, the brownness, the cut and dry have their appeal. A very standard appeal. Of course you do. Let's get right to it. My lord's copper type is regular cop. I'll let everyone know. I'll send out a telephone. Так, шкафчик мыслей. Шкафчик мыслей. Диск Elysium. Это, скорее всего, обычный коп. Законная челюсть какая-нибудь даст. Нет? Обычный служитель закона. Требует -1, внутренний империя -1, лимит всех навыков повышается до 3. Да нафиг нужно. Yes, the type of cop you are, sire. Я Think of it as a суперзвезда какая-то уже. Все. a nation of regular law officials that you belong to. It comes, of course, with the usual benefits. Good, of course. To outright declare yourself something does seem a bit too interesting now, doesn't it? I won't trouble you any further. Должен появляться квест в любом случае. То есть, я уже сказал им, понимаешь, в чем проблема? Я уже сказал им, что там женщина, она никуда не собирается уходить, и я тоже ее выгонять не буду. Ну, может, ты ее уговоришь? Ну, я уже с ней говорил по этому поводу. В чем смысл? Если это нужно, чтобы разузнать что-то для дальнейшей игры, то это, ну, вот это как бы тоже единственный вариант тогда, и это неправильно. Yes, what is it? I don't want to make anything work. Yes, anything. I don't want to make anything work. Good. Может сбегать еще там компьютер крутить. Не, понимаешь, просто диалог. Идите-ка вы нафиг, детишки. Третьего варианта не было. Я такой терпеть не могу. Я сгорел как-то раз с тиранией. Я начинал проходить тиранию. Я сгорел там с самого начала. Игра тебя выводит на то, что вроде как... есть вот там... Ты можешь принять одну сторону, можешь принять вторую сторону. А можешь, так сказать, нет, вы либо договариваетесь, либо мы все тут нафиг сгорим, нафиг уничтожимся. Я выбрал этот, иначе мы сгорим, уничтожимся. И мне игра такая выдает. Нет, ты должен решить. И вот тоже либо одна сторона, либо вторая. Притом потом совершается там потасовка. И, в принципе, исход один и тот же. Ну, там, возможно, дальнейшее это как-то повлияет, но я сказал уже один раз, почему я не могу продолжить гнуть эту линию? Почему? Почему я должен именно решить это? То есть игра дает понять, что есть какая-то третья сторона. Дает тебе вариант один раз, потом на
такой же вопрос, она тебе не дает третьего варианта. В чем смысл этого? Я сбегаю в город в этом компьютер посмотреть. Просто во всей игре до этого, вон, Эврар тоже, игра прямо намекает. Вы не намекает, она прямо говорит. Это единственный способ получить пистолет ваш. Единственный способ. Но ты все равно можешь, типа, согласиться или отказаться. А тут почему-то только согласиться или согласиться. И, блин, ладно бы я потом через что-то бы я понял, что без этого никак. С ними придется как-то договориться, и поэтому придется вернуться и согласиться с этим. Тогда вопросов ноль. Но в данном случае, почему? Почему я не могу сказать, нет, ребятишки, идите-ка вы куда шли? Inside, you see a set of steering levers, a radio microphone, a pull-out toolbox, and... This is Precinct 57. How may I assist you? Still no word, I'm afraid. 57. In the cabin, you... Ладно. Так. Мы идем. Ладно, хватит бурчать. Продолжаем. Это одна часть игры. Главное вовремя остановиться. А, да, темнота типа. Tiles on the cube are still small, like a smooth draw. The filament slides, the speaker comes to life. Good afternoon. Please repeat. Is this the production schedule? Good, thank you. Please repeat. How can I help you? Good. Please repeat the password. Good. I've unlocked the production Такой же. schedule. After ending the call, please press print to access the filament. Really? She just used the same password? Maybe those radio computer guys aren't that paranoid after all. Fortress accident. Is there anything else I can do for you today? Thank you and goodbye. Tiles on the cube Какая are же она still умирающая. with a quiet determination. The printer starts printing. Понимаешь, A piece of Кулон, paper это никак не unfolding связано like с a hand спойлерами, held как это fan. будет A потом. black crisscross of Я letters про то, как covers игра the меня scene. заставляет чувствовать себя сейчас. РПГ, они все-таки должны либо как бы давать свободу выбора при прохождении, определенную свободу выбора. И мне нравилось, что сейчас вот разные пути ведут, наверное, к одному концу. А есть там, где выбора нет. И это, допустим, Mass Effect какой-нибудь. Mass Effect, я считаю, что там выбора почти никакого нет. Там меняются некоторые частности, допустим, в третьей части. Первые есть какие-то, но все буквально одно и то же. Что ты будешь проходить за парагонистую часть, что за ренегатскую, будет примерно одно и то же. Будут только мини-частности. Но там хорошо рассказана история все-таки. И здесь вот как-то
просто игра вроде давала мне выбор в диалогах, а потом такая: нет, вот тебе коридор. Ты либо соглашаешься, либо соглашаешься. Я говорю, один маленький вариант, и все. Никаких бы у меня не было вопросов, даже если бы это было важно для дальнейшего сюжета. Все, все, все. Закрываем тему. Я игру хочу дальше играть, а не обмусоливать этот момент, а то потом в меня же ведро и прилетит. The first few pages give an overview of the capital and workforce, while the rest of it seems to be a production schedule. Fortress Accident employed 18 people. The bulk of the team composed of Ну я writers, потому что ты пишешь в чате, я тебе и отвечаю. Radio programmers, sound engineers, a CEO, 2 marketing experts. Понимаешь, это не имеет никак... Ты говоришь, я напишу тебе спойлер, посмотришь, если будешь готов к спойлеру. То есть это как-то связано с дальнейшим повествованием, и без этого выбора, то есть ты по-любому это будешь делать, то есть без этого согласия повествование порвется. Но ведь игра, блин, разными способами прийти к концовке, нет? Ну, если это сайд-квест, то тем более, почему... Почему так? Я не понимаю. Ладно. Сейчас продолжим. Все. Может, потом я такой, ну вот. Ладно. Может, что-то с переводом, к слову, не так немного. Может быть, но я не проверял. Поэтому я неправильно понял, во что выливается диалог. Я согласился раньше, на самом деле, чем успел отказаться. Но это тоже как-то странно. Что в кавычках согласиться было гораздо позже. Играем. Why did Fortress Accident have so many concept artists? It didn't. No, definitely not. A few more producers could have come in handy though, especially when dealing with writers, some of whom routinely skip to work because of mental health issues, and one of them even managed to steal some valuable company property before skipping town for good. In its short time of existence, Fortress Accident SC, the first tranche of seed financing brought in, eventually, the damage reached 400,000 real. 400,000 real? Yo. These guys knew how to party. Это не Ё-моё. Ну этим игра, конечно, радует. Этим она радует. Ё-моё. Я такой читаю, ё-моё, ну это, наверное, типа, русский перевод чего-то. А потом я слышу на английском, ё-моё. Сейчас, секундочку.
Блин, идти ли к Еврару за пистолетом? У меня в голове до сих пор это вот. Я хочу решить все-таки, нужен ли мне пистолет. Потому что, типа, пистолет, как я понимаю, он нужен будет для развязки. Если в конце не будет какой-то такой бодрой развязки, развязывания бодрого, то зачем это вообще все нужно? Let's just say it was a real adventure for their Igaunian investor. The production schedule depicts their glorious descent into bankruptcy. Not the concept artists. It wasn't even the writers. With their panic attacks and 3-hour lunches, it was impossible not to fail. The project was too large, and no amount of money could satiate the ever-expanding ambitions of the development team. Дорогие разработчики. Дорогие разработчики игр. Дорогие разработчики игр. Я не к разработчикам диска Elysium, а я к разработчикам игры внутри игры. Вот есть вот такая книжка. Она у меня в электронном варианте. Пожалуйста, сконцентрируйтесь нормально. Геймдизайн от Джесси Шелла. Как создать игру, в которую будут играть все? Так вот, вы прикидывайте сразу свои амбиции, пожалуйста, а не наращивайте их по проекту. Это настолько типично, что даже как-то... They thought they could bridge the gap with pure willpower and imagination. They couldn't. No, even then, success remained within an ever-narrowing margin of possibility that, despite everything, that is until they discovered the Valley of the Heads. At the 11th hour, the lead designer, Jimsk-born Suliswaf Jalisa, decided that what Wirral Untethered needed was a secret mystical location at the extreme edge of the map. This place was to be the Valley of the Heads, where the heads of all the headless constructs could be found. The player would have been able to choose a head for their headless party member, and each head would have been voiced on air by a professional actor. So many, the last count, there were approximately 10,000 heads for 10,000 headless men, all of which could be endlessly recombined. Do you really want to know? There seems to be a calculation here, but it may take a while. $10 000 на 10 000 умножить. Ну вы чё, это будет 100 лямов. Да, 100 лямов. Good call. It's more than the number of atoms in the observable universe. А, на момент последнего подсчета. Стоп, не. 10 000 голов, 10 000 безголовых людей с бесконечным количеством комбинаций? То есть как это? Well, yeah, that and the catastrophic data loss. On the nature of the data loss, there's ominously little information in the production log. It comes at the very end, where things get fuzzy and dark, where tables and numbers seem to vanish into an eerie nothingness, before the Igaunian investors pulled the plug. What is clear is that one day, an unidentified numeric anomaly occurred on the East Insulindian lintel front, just as the Wirral Untethered project was being compiled that day. When the project was returned, it was completely blank.
The team spent weeks on the phone with Lintel, the service provider, but despite their diagnostics, they could never produce a satisfactory explanation or pay for the loss. Mysteriously enough, it seems that the offsite copy happened to be on-site when the catastrophic data loss occurred. It was the lead programmer's responsibility to oversee weekly maintenance of the offsite copy and, well, keep it off-site. An explanatory note from the lead programmer has been attached. S. Lukanen Kilda, the lead programmer of Fortress Accident. The off-site copy was on-site because there was no off-site anymore. Not for me, not after 8 months of crunch. I didn't have a home anymore, so I started keeping it in the basement in the ice bear refrigerator near where I went to sleep. It was perfectly safe there. The temperature conditions were optimal. Интересно, а ту копию убила? Нет, то есть в холодильнике с медведем, но там есть еще один холодильник. Просто улесла. Тогда. То есть там сейчас в соседней холодильнике это должно лежать, как я и думал. That's not what her colleagues thought. The production schedule ends with a few random notes that seem to be added sometime later. 4 months later, by an unknown author. I am the only one left, and it's gotten rather damp here. A few other businesses have gone under, too. Slipstream switched to making skis, and the hairdressers just left, cursing Martinez. Still haven't got an answer from Lintel about what happened. All I could get were the physical coordinates of the error on the East Insulindian front on that day. Since I have compared the coordinates to a map of Revachol West, turns out it's only 800 meters from Sandbrun 1147. That's what the street sign next to the church said. Tiles on the cube are still smoldering, casting the framework. The filament slides out of its glowing nest. То есть вот это я не могу открыть. Здесь, я так понимаю, внешняя копия и лежит. Не очень понимаю. Ну ладно. Чё, будем мы Врару помогать или нет? Ну этот сволочь держит наш пистолет в заложниках. Ой. Надо это решить сейчас. Я думаю. Проверим открыть ночной клуб. В окне видны желтые розы, но это совершенно не те цветы, которые кто-то принес к Лосье. Is this about the questions again? Because I don't really know any. Вспоминай The small диалог с ней. cabinet on the wall is filled with various medicine bottles, nasal sprays, and blister packs. They all bear the Saint Baptiste. Ну это font. подешевле, Okay, да? И 3 yeah. заряда I hope Saint добавляет. Baptiste makes you feel better or something. Okay, here. Короче, Hope Saint купим, Baptiste makes чтобы you у feel- нас было вагонами здоровья на будущее. Вообще, мне то ли так везет, то ли еще что-то, но я думал, что игра будет с этими параметрами гораздо чаще работать.
А все, кстати, из-за того, что не... С броней не получилось не потому, что я, получается, его отправил. Потому что с Фазмидом так разобрался, как разобрался. Сейчас. Есть что-нибудь на риторику? Нет, что будем пробовать? Уже в этом мире много дней, плюс один еще. It's impossible to open a container with the rhetoric. Maybe you're losing your mind. Блин, ну я прям переброс хочу аж потратить на это. Я хочу потерять свой разум до конца. Its draw has not lessened since you were last here. If anything, it seems to have grown slightly. And as it's all... Так, не-не-не-не, игра. И у меня было слишком много промахов в последний раз, насколько я помню. Я хочу побузить это. You're back before the cargo container. Во, все. А то в Pathfinder играю, меня жрут, так это крит провал, это я там даже не могу вырваться. А по мне критуют. С меня достаточно этого дерьма. Я переброшу своим способом. The door stands silent. Satisfied, detective? Try again. Just like that. You hear a click, then a rattle. Some mechanism unlocks itself inside the door. Ahoy! Come on in! Нифига себе. You can't be serious. Stands at the far end of the shipping container. It's hard to say anything more about him. You cannot make out any of his details, but you do feel the overwhelming presence of capital. The feeling causes all the hairs on your body to stand at attention. Элементарно успех. Блин, у меня грубые силы, пардон, 2. Сколько у меня в грубой силы? 2. Я пассивно прокинул. Something's amiss. The light beams bend around his face and scatter in 1,000 directions. It seems the laws of physics do not apply here. They are suspended, distorted, and echo. Trying to visualize the physics at play is liable to give you an aneurysm. Don't think about it too hard. In the general stillness, only your tongue moves, flickering as you utter. Welcome. Come in. Make yourself at home. Sorry, I'm not better able to receive you. I wasn't expecting visitors today. You can't hear him exactly, yet you're able to understand every word he says.
It is very strange. An overwhelming hum covers everything. Voice doesn't escape from him. Now, what can I do for you, gentlemen? Who am I? Oh, I haven't been asked that question for such a long time. I don't meet a lot of people outside my circle these days. Anyhow, my name is Rustam Theodore, investor, license holder, and extremely high net worth individual. And you are? Mr. Diodor, I am Lieutenant Kim Kitsuragi of the RCM, and this is my partner. Pleasure to meet you, Harrier Dubois. I must admit, the name suits you very well. Could you please stop asking people for money? It does not reflect well on the RCM, and to be perfectly frank, we can't afford to look worse than we already do. Ладно. Perfectly all right. Based on your 10 раз извиниться, самый жалкий на свете коп. Ачивка. Еее. Playing the pity card, are we? Whatever gets us over the moon, baby. I'm your hand to be dealt. As you may know, us high net worth individuals do not have a lot of cash on hand. Investments and liquidity are enemies of one another. I think I only have coins for coffee machines. Here is 3 real. How much can you get for this? You're welcome. You know, maybe you can make that money grow. Come up with an investment plan. How's that sound? Гуманитарное образование бесполезно. Концептуализация 16 и минус 2. У меня есть что-нибудь плюсы на концептуализацию? Oh lord, not this again. Oh, nothing. It's just that we've got this murder to solve, and yet you go around asking everyone about money. And every time I ask, are you sure this is related to the case, you say, sure, Kim, I think it is. Оно сидит в Еврара, ты And yet, понимаешь, never Ким? seems to get us any closer to solving the case. А? Вы видите это? Чё? А? А? Что, извините? It's quite alright. I'm used to the question by now. To be blunt, I inherited my fortune from my grandmother, who herself was an extremely high net worth individual back in Graz. Ну, учитывая, какой здесь мир, кулон, ну, типа, то, что здесь вполне такое вероятно. All I did was Так take что... my fortune and invest it prudently. Believe it or not, it takes more than a bit of Так что я не удивлен, но то, что мне вот так вот деньги навернуло, supervised state policy. это типа... Ты открываешь этот контейнер и... У тебя бесконечное количество денег? А? Или что? Как это работает? And blow. А оно все за кадром. Кулон, тут весь мир, ты понимаешь? Тут же рассказывается, что даже мир это не... Они не знают, что такое мир. У них не земной шарик. У них есть вот какой-то участок земли, а вокруг серость. И они не знают, ну там путешествие по серости есть, но они не понимают, что это. И они не могут выйти выше определенного уровня атмосферы. Здесь очень такой мир. Довольно-таки
сконцентрированный и в каких-то местах вполне типа волшебный. Просто глючит. Так я их тратил. Actually, at the level this guy is, it takes several generations to do that. But, alright. I gotta tell you, at first, being rich is a lot of work. You've got to work hard because everything's so darn expensive. You know, prices increase exponentially at this income level. But then, once you've reached my position, it's Не, мне просто интересно, это to make money. My assets are so он, как мне пасхалка дал вот это, или... no matter what. Или это глюк какой-то? Это не похоже на переполнение переменной. Я как программист скажу. Сейчас. Че какая-то знакомая цифра абсолютно. Some of my lower net worth friends say to me, but doesn't that take all the fun out of it? And I tell them, not really. Which one? Revachol, where I nominally reside, or Gran, where my father immigrated from, or Ile-de-Cachebro, where I've registered my shell companies? Listen, Mr. Dubois, if capital and nationalism went hand in hand, there'd be no need to ask the question. States are akin to boulders in a river, slowing the free flow of ideas. Given enough time, the water will wear those boulders down. It is truly, it's almost entirely carefree. It really leaves you time to better yourself spiritually. Да, и ты вознесся. Hey, all this talk about money has made you lose the thread. What is going on with the light in this place? That's what you need to ask him about. Traveling. This is a great way to get around. It's fun, it's safe, and it gives me lots of time to think. By the way, let me now ask you a question. Where are we exactly? In the very, very early days of colonizing this archipelago. Блин, он мне реально ломанул по ходу деньги. Precursor of a modern solar Мне реально добавилось два этих сейчас. An obscure detail in the bigger picture, but still worth dropping. Revachol. I remember walking its streets as a teenager. There used to be a bowling alley in Stella Maris. I wonder if it's still there. It's a shame I can't get out and explore myself. One of the downsides of being an extremely high net worth individual is that mobs of low net worth individuals are constantly banding together to ask for money. Smart, no? It also provides a means to hide from all the targeted advertising we extremely high net worth individuals are constantly subjected to. Luxury yachts, high fidelity portable radio systems, fail-proof outerwear, and so on. It just gets a bit middle class after a while. A bit bourgeois. What? No, I did not say that at all. Being rich is great. Just don't tell anyone I told you that. What do you mean?
you talking about my chin? Oh, that's what you mean. Yes, I've heard of this effect, though I've never witnessed it myself, of course. It has something to do with our Weiss-Wiesemann coefficient. The Weiss-Wiesemann coefficient is a ratio designed to reflect the difference in net worth between individuals. When the coefficient is close to 1, or 100%, it means one person possesses all the net worth among that group of individuals. It's been observed that when the Weiss-Wiesemann coefficient reaches about 0.96 or so... Блин, и мне что-то с такими деньгами теперь бегать, как будто я читанул в игре, я не знаю. The Weiss-Wiesemann coefficient for you and this individual appears to be 0.9998 repeating. That's not good for you. Among other things, but calm down. I'm but a lowly single-digit billionaire. No, not really. There are actually quite many digits. Ой. Не, я вполне ожидал этого от игры. Не ожидал, что у меня столько денег будет. I see nothing of the sort. To be frank, all I see is a gentleman who's unusually well dressed for Martinez, in a cargo container, which I admit is odd. Yes, I imagine that does look strange to you. My container. Thanks for stopping by. If you ever have an idea you want to pitch me, I'm all... Давай с тобой выслушаю. It's clear you like the hard stuff, Brota. Evening falls. The time has come to take the vow. The vows are blood and flesh. Lower intestine. The term is metabolic and circulatory system. Fascism, Brota. Стоп, мне там фашизму, что ли, прилетело? Ой, всего лишь 4. Many things, but it's mostly about trusting your gut. Who does your gut tell you is the source of Revachot's problems? Quit stalling, Bruta. We're talking about the weakest, worst, most insane thing. The weak link. Yes, them, but also Women. Women. Men of Wu. You don't like them. They're insane. Their idiocy needs to be scrubbed off this world with rubbing alcohol. Wu men need to go back to the fucking kitchen. That's what fascism boils down to. The rest is also important. But the main thing is that Wu men need to know their place. Это ж мысль про фашизм, наверное, не знаю. Так, стоп, это... Что у нас получается? Коммунист, фашист, ультралиберал, моралист. А я не знаю, что мне тут, как бы, за что отвечает. Stomach truth. You're having a stomach truth.
Because you've said the hard things that others won't say, the good things, you've said them many times. Okay, yes, let's call it that. Good thinking. That sounds much better. Traditionalism. You like the sound of that. You're going to keep your views, right? Keep your views, Brota. Если я правильно понимаю, что это дает, то... There's a slow, painful growl somewhere in your intestines, knocking on your alcohol-engorged liver. Имейте мысль стойкости. Ага, да, это то, что я подумал, окей. Ну да. Не очень-то хочется с этим иметь дело. Концептуализация, здравствуйте. У меня есть что-нибудь на концептуализацию? На синенькое, голубенькое даже, скажем так. Вот есть концептуализация. А, и там один раз, да, всего лишь? Японский городовой. А, я выхожу, и у меня... Я когда подхожу к нему, у меня деньги вон типа вырастают. Так, я хочу это. Ну-ка. Прокинуть. Так что я даже перезагружусь. Один разочек я разрешаю себе. Два разочка, два. Мне просто интересно, хочу это посмотреть. Deploying high concept buzzword generator. All systems functional. Ready to engage in 3. Я ровно прокинул на 2+6. It's time to disrupt the future. You've got to stay lean, innovative, and focus on what matters most. The children. A youth center, huh? What kind of youth center? A place to teach them practical skills like teamwork and self-discipline. Come on, tell him what he wants to hear. No. You've got to think bigger than that. I like that you're thinking about the future, but couldn't the center have a more economic focus? Brilliant. Without children, who'll be there to buy stuff in the future? When life closes a door, it opens a window, yes? What's the expected return on this? Интересно, а это можно как-нибудь... Вот это как-нибудь обузится, мне вот интересно. Что в этом... Через Артмани, да. You're deep into ultra-liberal territory now. Good work. Very impressive. You've got a natural eye for unusual investment opportunities.
Спасибо. Normally do this without a formal pitch deck, but to hell with it. What's the point of being rich if you have to follow all the rules? Here's the round of seed funding. This should be enough to prove out the concept and get things off the ground. Cha-ching! What'll it be? Speed? Vodka? Cigarettes? Remember, it's not a handout. Электрохимия. Investment, and I expect to see returns. The lieutenant stands there, dumbfounded. His mouth opens slightly. Then is he having a stroke? Yes, I'm alright. Can we get going now? Now, was there anything else I could help you gentlemen with? До свидания. Unfortunately, Ладно, здесь можно раздобыть не столько, но соточку. I'll be expecting an update on my investment. Farewell, friend, and may your peace of mind guide you to happiness. Выхожу, у меня. Стоп. Там больше денег, что ли? Или чё? Или это, типа, у меня не докрутилось, поэтому такая анимация была. Ну чё, будем Аврару помогать? Я чё-то хз. Он просит собрать меня подписи, насколько я помню, какие-то. Mr. Dubois, every worker... That's right, Mr. Dubois. I see the socialist democratic fervor now burns in your heart, too. How can I help you today? You bring joy to my heart. Давайте. Such a pleasure to be working with you. Here, you need to get signatures from Isabel Sadie and Lillian Carter. The cul-de-sac is right past the pawn shop and across the canal. I heard there was some trouble with the water lock, but it should be fixed now. Лилиан, это же та девушка в деревне. Once you have the signatures, mail this to 13022 La Rocca in La Delta. Я не Then помню, we если can честно. talk about your gun. Взаимодействовать можно. Ну-ка. You take the legal documents out of the envelope. A 12 to 40 month construction period and the zoning plan in the addendum. The youth center cuts into the ocean like the bow of some great modern ship. Apparently, it's going to cover most, if not all, of the street and the square between the existing houses. It's 3 stories tall. It's going to be awfully close to the already existing buildings, almost wall to wall, practically integrating them into the youth center. This is either an ominous or cool architectural choice. Hard to say. My money is on cool. Looks like a cubic pyrite. Привет, Кощей. I'm no property lawyer, but it looks fine. I like the print size. They're not selling or leasing anything. It's not a perfect solution, but... How else are you going to build something? It's always inconvenient to build things.
and Крутой citizens куб из inevitably пирита. have disagreements over such construction projects. But there's no other way. There is no loophole. The simple truth is the current residents are going to lose their street access, and for the next 12 to 40 months, their lives will be dominated by constant construction noise right next door. I should have seen it. Evrard probably has eyes on us, but we could try to get other people to sign this instead of those listed. Or you could forge their signatures yourself. By the time he finds out, we'll already be gone. За тобой могут наблюдать люди Эврара. Окей. Тогда где мы это сделаем? Ну, не, Кукасей, я понимаю, как думает Ромалоки, я в каком-то плане согласен. Игра еще не вышла. Это может так повредить гейм-индустрии. Игра еще не вышла. Нам теперь придется работать. Игра еще не вышла. Игра еще не вышла. Сейчас я прочитаю, мне аж просто интересно стало. Ну, в другую степь его, но то я тоже согласен, типа... Сейчас, секундочку. Чё вы там... Чё вы там написали? Так. Ой, блин, я что-то про уровни сложности, блин. Я не очень хочу сложный. Потому что если все будут бежать к самому малохпшному персонажу, это будет настолько тупо, что я даже не знаю. И да, Кощей, Таша Колдрон.
Но сам факт, что враги не становятся жирнее, уже неплохо. Да, это я согласен. То, что там АЦ не поднимают на 1-2, это уже неплохо. В принципе, да. Тяжелая сложность, она должна вызываться именно улучшением тактики врага. Определенно точно. Но я боюсь, что там это будет прямо уткнуто, максимизировано прям в это. Так, а за мной здесь тоже будут следить, да? You take the legal documents out of the envelope. A 12 to 40-month construction period. А где за мной не будут следить? За вами могут наблюдать люди Еврара. Сейчас в подвал забегу. Блин, я до сих пор не знаю, за кого играть там. Вот прям реально, мне хочется все. You take the legal documents out of the envelope. Ну в смысле? Они за мной здесь не могут наблюдать. Я в подвале. $212. Это так неплохо. Может быть, на этой. Take the legal documents out of the Может, типа в своем кабинете или в этом? You take the legal documents out of the envelope. Ага. Способы косвенного налогообложения у меня есть? Так оно у меня не взято. Почему у меня на технике +1? А, ну то, что мысль доступна, возможно, из-за этого. Там же техника, да, по-моему? По-моему, перчаточки вот эти на технику. Что-нибудь еще на технику есть? Можно штаны у Куна, кстати, купить. Смотри, что они дают. И это один раз только, да, можно? Доступно всего один раз. Не, стоп, то есть... You take the legal documents out of the envelope. A 12 to 40-month construction period and the zoning plan in the addendum. Не, стоп, а это подделать подписи именно реально или типа как вообще? Я не очень понял. То есть я... Если это, проспойлерите, пожалуйста, я в пользу этих людей буду подписывать или в пользу Эврара подделывать? Я не очень... Я забыл диалог до этого.
Секундочку, я отбегу. Как там на улице? Ёлы. Извините, мне надо технический перерыв. Сейчас. Секундочку. Не то. Сейчас буду. Нет, у меня все листья, опавшие с моего фикуса, от ветра решили упасть прямо вниз на пол. Я подмету сейчас. Подмету и продолжим. Ой, блин. Сори за то, что так громко, наверное. А вы когда-нибудь пытались убить маленький комок пыли, который от ветра летел вперед? Мне показалось, что это букашка. Открыл, блин, окно. У меня просто все с подоконника улетело в меня, блин. Так, что, продолжаем? Продолжаем. With a confident flourish, you complete your forgery. What do you see on the signature line? Indeed, they look distinctly different and very convincing. These might as well be their actual signatures. But they're not, and the document will be nullified if they dispute it. That means Everard will have to start over. All you need to do now is mail the signatures to Everard's accountant in La Delta. Занавески, вы меня хотите убить? Короче, иди в жопу, окно, иди в жопу. Все, я закрыл его обратно. Открываю разными местами и что-то все. Ладно.
Все равно с улицы духота только идет. There was a mail delivery box in the plaza, near the corner of the bookstore. Ничего не будем говорить этим милым людям. Адрес, который искал ведущий программ Mist Fortress Accident. Блин, обидно, что я теперь полную броню не соберу. Безумно обидно. Ну ладно. Yes, what is it? Да, вообще что-то... The swallow, you mean? What? Great. То Thanks. есть ничего никак не повлияло, да? Ну, давайте попробуем ее уговорить. Yes, what is it? Easy. When her research is done, she can move out. What? No, I don't really need any help with the project. She thinks about it. A glassy look in her eyes. A gust of wind brings more snow in from the broken gallery. All right. Bring me the game's offsite copy from my old workspace, if you really want to help. It's stored on a filament memory, and I'm unable to go and fetch it myself. No, that's the production schedule you stole and accessed without authorization. I don't need it. In his defense, it was simply lying in the desk drawer of an abandoned cubicle. Okay, but still. It's a backup of my former employer's project, the radio game we were working on. It's stored on a filament memory, just like the one inside this radio computer. She's making it extra simple for you. The backup itself is destroyed now, but I'm hoping to use what's left of it to pinpoint the exact location of the anomaly. You just have to go to my old workspace and get the filament. Мы это выключали, я Hold напомню. on. If it's called an off-site copy, then why is it still on-site? Oh god, not this again. It is not on site. It is in the basement. Perfectly safe and not connected to the front at all. Basement? Sounds like it's technically still on-site. And no, taking it outside the building wouldn't have protected it from the data loss. There's nothing wrong with keeping the backup in the basement. What happened was a freak accident that has nothing to do with how the backup was stored. We clear? This is clearly a painful topic for her. She must have had to explain herself numerous times. Yeah, that's the one. You can get in through the bookshop. You just have to do some explaining to the bookstore lady. There's this giant ice bear fridge in the building's cellar. It's there. Don't worry, you can't miss the bear. It's hideous. But you've been to the fridge and it wasn't there. There was a note saying... Wait, a note from whom? Did it specify where they took the filament memory? Jawiza. Of course! Our project lead, Suliswov Jawiza. God, he was always so hell-bent on keeping the copy somewhere safe. And feature creep. And like it would have made a difference. The offsite copy was perfectly safe when the data loss happened. That data loss was and the heads... I won't even get into the heads. Millions of them. Valley of 1,000 Heads. You like the sound of that. This is getting ridiculous. Can't you just defrost it? Or, I don't know.
I don't know about the ice cream maker. Just figure something out. There's a solution, but she doesn't want to hand it over to you yet. It's a thing. Something she holds dear. The bookstore lady hates me. Says I'm part of the curse. Whatever that means. Because she's from Martinez, and people from Martinez have never ever seen a radio computer. She thinks it emits elemental evil. She literally started praying for the higher powers when she first saw my range Civic. I'm not making this up. The lieutenant coughs like he's amused. Once I came in one morning, only to find that my terminal was full of those strange trinkets and amulets. Wards. It looked like some Semenine magic. So what I need you to do here is go have a talk with her, say that you're a policeman and need to get to the building's basement. Then bring me the offsite copy. Alright? Thanks. Okay. Multi-tool. You might need it to hack loose some ice. It opens everything. It hurts a bit for her to say this. She's not too happy to be parting with the Kavalsund. Окей, пойдем. Извините. Там просто музыка это. А я ведь пел в хоре. В школе. Ну, если честно, я там игральненько пел. Потому что я пел, когда у меня еще голос не изменился. А когда изменился, уже сугубо на вокал ходил и не пел в хоре. Ну, поломался, в смысле, голос, я про это. Хотя я даже не помню, каким образом у меня ломался голос. То есть он, я скажу так, не сильно изменения потерпел. The dented yellow mailbox greets you with its graffito and bullet holes in the front. Yes, for sending mail. You drop the white envelope in the darkness. It lands with a soft thud on what sounds like a couple of letters. About a week's worth of mail as collected in there. They'll empty this very soon. Probably did the right thing. You can't get that slut Everard. You know he's going to play. Да, да, он и простых людей на самом деле. If we don't mention anything to him, he won't know before it's too late. Черный же, да, по-моему. Something close to you dies. Very smart. Opening the lid should be much easier after the ice cream maker. Инструменты, универсальный инструмент к валсу. This orange machine is dead still. It has a hand-crank ice cream churner and an electric freezer. The ice around. Сколько у меня? У меня один навык всего. Так, грубая сила, грубая сила. Грубая сила. Что у нас еще на грубую силу есть? Минус 2 грубая сила есть. Есть еще белая майка, но давайте без белой майки. Сколько? 28. Но это мало.
This orange machine is dead still. It has a hand-cranked ice squeaks beneath your Kavalzund multi-tool, but your fingers slip away from the tool, and it's already unplugged. There's not much else to do other than defrost. Да, она же это. А давайте, типа, реально, я, то есть, загружусь сейчас и попозже сюда приду. Хотя, мне кажется, разморозка тут будет длиться вагон времени. Так. Это обратно вернем. Психотерапевт даже инструмент не открывает. Не открывает, мне сила мало. Ну, к Аврару идем, короче. Вот что он скажет. Так, стоп. Я же сохранился после того, как отключил, да? Сейчас. Один фиг времени течет в игре, пока диалогов нет. Это, кстати, очень хорошее решение. Мне это так нравится. Что они именно завязали такую игру. Завязали в такой игре время на конкретно диалоги. Не, просто... Они хранят эту копию в холодильнике. Я побоялся тогда, что это... То, что внутри, испортится. Поэтому включил холодильник обратно. Ох уж этот Еврар. Кстати говоря, можно где-нибудь узнать, сколько... А, вон заряды. 11. 10. Поднять, что ли, этого господина обратно? Ну, я бутылки уже не собираю. 200 голды есть и все. Зачем? 200 реалов. Mr. Dubois, every worker, member of the board. How can I help you today? The Golden Boy returns once more. Wonderful. Simply wonderful, Harry. Of course. I already knew this. My friend, the mailman, confirms the letter is on the way. You've done a great thing today. You've given the children of Martinez a real future, Harry, and I feel I can finally trust you now. You're in my inner circle. You too, Mr. Kitsuragi. Подписи, да, по делу. We can talk about anything. The strike, the murder, your lost gun, nothing is off the table. See, forging that signature really paid off. Well done, sire. By guile and deceit, you're in. You don't know his full plan. Perhaps he expected trickery. Perhaps the signatures weren't important. The point is, do not think you're ahead of him. Harry, I've got to be honest with you. Your gun was found 2 days ago. Withholding this information weighed Во heavily. вторник? But it had to be done. An old woman has it, and let me tell you, Harry, word on the street is she's a character. So watch out. У меня уже есть магнитола. This must be the woman who bought the gun from Roy. The one he described as terrifying. Yes, the same one. I see you've done your research. The pawn shop made the gun easy to track. Crazy stuff, Harry. Selling your gun like that? Wild. Anyway,
The neighbors of this old woman contacted my men because they trust me and the Debarders Union. Apparently, she was waving it around at the entrance to her building. Unfortunately, I don't know anymore. You're gonna have to go in blind, Harry. But she's an old lady. How dangerous can she possibly be? Oh, and she calls herself the Pigs. There it is again. The pigs. Like Roy said, not good at all. I, for one, find it refreshing. Finally, someone calls themselves a pig. It actually sounds extremely bad, but let's not give him the satisfaction. As I said, she's a character. I didn't have time for details. It sounds like she's unstable, but don't worry. No one got hurt. We might be looking at someone with a medical history here. Watch out. I already have. Tonight, starting 10 o'clock, near the old fish market on the coast. The one on the coast, a little past the fishing village. Be careful, Harry. I would never set you up for anything dangerous, but you did С ask. 10 вечера. Back to the fun stuff. She will be there from 2200 hours till 0200 hours. More fun stuff. Seems like we already have fun stuff to do. Great, Harry, great. I think we have truly built a bridge between Martinez and Jamrock today. We have united the RCM and the Debarders Union. This has been so great. I'm sorry we don't have more fun things to do together, but if you ever feel like bouncing something off me, my door is always open. Mega rich lightbending guy? Oh my god, how did that get in there? Damn it to hell, Harry. I specifically told my guys to check all the containers for mega rich lightbending guys. Honestly, Harry, we might be moving all kinds of suspicious things through this harbor, but I won't be caught transporting the light-bending mega rich. I have a reputation to protect. You're right, Harry. I am a socialist. I'm going to catch the mega rich guy inside the container and harvest his energy to... Да, вот так вот и мы будем поступать, скорее всего. I shudder to think what you're going to tell me next, Harry. Not for 1 second did he believe there's an actual mega rich person somewhere in his container town. Ну и хрен с тобой, Гарри. Ой, Гарри. Гарри, это я. Ну и бог с тобой, враг, да. Помогите Соне с проектом. Сколько этот холодильник будет размораживаться-то, интересно. Ну, короче, для... Все интересно довольно-таки проходит. Да господи. Нос-то как чешется. How can I help you? Может, еще раз постучаться в ту дверь? Я очень сильно сомневаюсь, что что-то поменяется. Просто основное расследование как-то вперед не идет никак. Стоп, а если...
Может, откроется опция? You see a heavy. It could be connected to the barred door upstairs. Сейчас я никого я и не ищу никого. Все открыто. Чего? The same small, heavy door. А, ясно. I was just thinking, what a nice day for questions pertaining to a murder investigation. Not my favorite topic, but okay. I'm sorry, I can't do it. Right now. А когда ты Later, сможешь maybe. со мной поговорить об этом? Прошли уже сутки, тетя. Like he is now. I can't talk about it. I know it's difficult, miss. How about we... Надо взять лом и выпытывать. Все. This window. Вообще, учитывая то, что окно заменили, значит, тут выстрелили еще при этом линчевании, скорее всего. Но они об этом молчат. Здесь был кто-то 8-й, и они до сих пор никто про этого 8-го не сказали. Или стоп, или 8-й они имели в виду девушку. Типа навели на девушку. Но все равно что-то произошло, они не договаривают до сих пор. Кого ограбил? Что, в смысле, кого ограбил? Деньги сами как-то накопились. Я не виноват. Заглянем там. К богатенькому этому заходил в контейнер, он 100 дал, а другая 100, ну как-то с другого берега накопилась. Ну и вначале Ким помог, продав диски. Хотя он, по-моему... Я не помню, с тех пор там типа 60 у меня было где-то реалов. This orange machine is dead still. It has a hand. Ой, господи. Это плохо. А если так? This orange machine is dead still. Достаточно надежная монтировка. А, блин, а я майку что ли не переодел все-таки? А, я просто когда убегал отсюда не переодел. Ну, блин, не. То есть надо подождать, пока оно разморозится. Ну, сколько она будет размораживаться? Это хороший вопрос, за которым не лазите, пожалуйста, Вики, не смотрите. У нас есть еще часа 3 внутри игры. Мы потратим их на что-нибудь другое. Да, я ее отключил. Радость моя. Что насчет концептуализации? Have you come to admire my mural? I don't believe it. I've never known those boys to have manners. The bemusement in her voice doesn't fully mask genuine tenderness. They'll never be skulls, but their hearts are in the right place.
Thank you for passing on the message. Now Эй, come along, ну вот. Piggy. Мне кажется, что можно плюсик выбить через это. Блин, ну это... Я хочу посмотреть игру. Вот, блин, играл бы без стрима, я бы не стал так делать, наверное. They do say the paint. Нет. А тебе там, возможно, и вылезет нормальный вариант. Ну, сейчас. They do say the painter always paints his own portrait. Сейчас я посмотрю, куда это приведет хотя бы. That's pretty fucked up. Even for you, Piggo. You're a real sad sack. You know that? Go ahead then. Art it up. Just try not to hurt yourself. And no self-portraits. Sure, anytime. Us shit artists have to help one another. Besides, I was out of fuel oil anyway. She only gave it to you because she doesn't see you as competition. The right idea is not coming to her. It's excruciating. You know what you've got in that fuel canister you scavenged from your Kanema? Red-dyed heavy fuel oil. Paint and a brush. Стоп, а у меня... Вот это что ли? Не, стоп. Канистра из кинема. Я не помню, это вот это что ли реально? Кстати, я здесь совсем взаимодействовал. Кисинди, да, на 11. Великолепно. The paintbrush in your hand is like a loaded revolver. What will it be, Desperado? Quite a few things come to mind. Я вот это хочу написать. Вот-вот случится что-то прекрасное. Господи. Сколько это, интересно, занимает времени? You've spoken. The wall will now silently repeat the message for a decade or so, until the sea air degrades the paint, adding another. Мне нравится, как стоит детектив Гарри Дюбуа. Вандал. В смысле? По-моему, очень мотивирующая. Real poetry. Should we return to our murder investigation? I hear there's a really bad one. We are supposed to... Ким, не будь скучным. А, два этих туда улетели, окей, понятно. Если концептуализацию бы не проваливать, то что будет-то? Надеюсь, никакая мысль не... Стоп, это арткоп получаешь? Не, арткоп нету такой мысли-то. Или есть арт? Не, типа настоящее художественное образование у меня есть. У меня есть суперзвезда какая-то. В шкафчике мыслей на Вике не указано как капотип, то есть у меня два капотипа взято. Вот, настоящее художественное образование и суперзвезда какая-то. Современная расовая теория, это, конечно, пушка. Так, чё, типа, 16... Нифига себе я быстро разрисовал.
This orange machine. This orange machine is dead still. Ой, я надеюсь, не нужны типа целые сутки. Чтобы она разморозилась. Ладно. Наставник одобряет, да. У меня эти реплики вообще... Самое сердечко моего юмора бьют. Если что, у Тита. Так, а что мы делаем? Нам надо принять... Что еще у нас? Чем можно заняться-то на 4-й день? Поздно, не можем пока настроиться на одну волну с Нойком. Возможно, позже. Позже, возможно. Связаться с коалицией. Может попросить у нее. Это просто сглюкануло. Расспросите, поговорить с ней позже. Не говорит. Лидер антистачников о татуировках. Не очень хочется, честно. Поговорите с жертвой нападения. Можно рассказать про Колоссе, но... Найдите орудие убийства. ХЗ. Нет, найди сигареты покурить. Нет, татуировки жертвы. Купите треники Фауну Куна. У меня почти весь сет Фаун есть, так что давайте сходим, посмотрим. На майку потом надо будет не забыть переключиться. Kuno saw you wield that can. Sweet graffito action pig. Kuno likes that delinquent shit. Fuck no, art shit. It's not art, it's fucking brutal. Nothing pussy about it. The fuck out of here. Even the pigs think it's garbage. Look, bitches, Kuno's gonna wrap it up for you. Talk business or fuck off. Enough about this art shit. Так, а где было What do you want with it? по поводу купить это? You could use them. Okay. Oh, don't teach him, Kuno. You're not. Fuck you, pig. Don't do mag. Сейчас. Good call, Pigmeister. Don't come and talk to Kuno about his kingdom. The fuck about it? Я не помню, как просто найти. You're testing Kuno's Сейчас. patience here. Типа надо прокинуть вот это. Kuno doesn't. Тогда, не хочу прокачивать симпатию. Слушай, психотрон. Я очень ценю, но давай, и вот если вот будет так продолжаться, просто это меня раздражает обычно в чате. Просто за, я не знаю, минут 5 прозвучало глаголов повелительного наклонения вагонами уже. Если ты вот хочешь, вот прокидывай, не загружайся и так далее, пожалуйста, просто возьми, установи игру сам и играй, как тебе хочется. Пожалуйста. Я играю так, как проходится. Если захочу загрузиться, я загружусь. Просто, блин, к чему это в чате? Я не понимаю.
Я уже поиграл, ну так и дай поиграть другим, как им захочется. Неужели ты думаешь, что я буду от тебя отталкиваться? Просто спокойнее, спокойнее. Так. Сейчас. Может, с этой еще поговорить? Не качай эмпатию, не делай проверку. Просто очень часто еще такое ведет именно к такому прохождению, как нужно зрителю, как хочется ему. Что это тоже не очень иногда весело. Я про то, что вот я знаю, по крайней мере, 2 стримера, куда крупнее меня, которые обижаются на такие вещи в чате и начинают специально не делать так, хотя они хотели сделать так. Ну просто, блин. Да, теперь ты пойдешь на поводу у кого-то из чатика. Да, Куна. Прям это какая-то философия Куна. Ауф. Я серьезно не знаю, чем заниматься еще так долго, большое количество времени. У меня навыков 2. Опыта не так много. Переброску я не хочу. Можешь попробовать открыть? Посмотри. Или стоп, там же я пробовал открыть, я загрузился, да. Something beautiful is going to happen. Эмоционально реагируешь? Ты... Да не, я просто как-то... Я работаю в этом направлении, Кулон. Я в этом направлении работаю. Где-нибудь с года 3 назад я бы очень по-крупному наехал бы. Так. Что делаем-то? Да, я очень часто рассуждаю вслух. Да, кстати, что у них там по поводу этого? Ладно, давайте закроем тему. Hey, piss. Look who it is. Shrunken cophead material. Доступно всего лишь раз. У меня много на сумрак вообще. Щей. Энциклопедия трепет. Чё, и больше нет ничего на трепет? Я пропустил, что ли, что-то? Я просто помню, мне... А, вот, плащ. Не получится, не получится. Не буду загружаться, наверное. Hey, piss. Look who it is. Shrunken cophead material. Стоп. Сумрак.
А, трепет. Тьфу ты, сумрак же нужен, да. Что-то я заглюканул. Ну, блин, жарища. 4-й день подряд. Даже 5-й день подряд тут жарище. Чего вы от меня хотите? Ай. That ride is fucking lightning. Hey, piss. Look who it is. Shrunken cophead material. These guys aren't scary. You're not scary. I have nothing to work with here. It's either begging or bullying. Or both. Just ask. Why? Yeah, like he said, total shit. He didn't say that. The lieutenant looks down at his bomber jacket and shrugs, obviously content with his uniform. Блин! Fine. Fuck it. Here. Take it then. I can't handle this sad shit. It's true. He simply can't. It's called empathy. Wow. I did not see that coming. You better wear that jacket with Блин, юмор в игры, конечно, шикарен. Fuck that. You're not getting mine. My dad's a lawyer in La Delta. He'll have your badge. No, he won't. The lieutenant is lightly amused by the situation. Куртка для... No. He's like a volunteer lawyer. A total bitch. Cites law and does dishes. You know what, cop? Fuck you. That's not what this is about. You're not getting my jacket. Fuck him. We don't need his rich dad jacket anyway. Ну блин. I'm not wearing that jacket. I don't think this case requires us to go undercover or raise hell. In fact, I don't think the jacket will be useful at all. The need will not arise. Look at this cute shit. How can we become skulls if you go around fraternizing with cops? Let's get the fuck out of here before anyone sees us. Fuck. I'm sorry, man. I just don't like confrontations, that's all. Блин, мы раздобыли только одну куртку. Плюс 1 драма и минус 1 авторитет. Насрать на все, минус 1 авторитет. По статье, что детектив? Мне нравятся подписи здесь, это очень классно. Против старухи-то. Чё, с кем болтать-то? Every snowflake is like a little gift from the sky. Можно поскипать время до вечера, но я чё-то...
Потому что я уже просто все сделал почти, грубо-то говоря. Если не общаться. Но это было бы забавно. It's dark, and the flashlight works a lot better if you hold it in your hand. Right. Now let's get to it. Some areas are... Да. Так вот о чем он здесь говорит. Ким. Окей. Ой, так, как здесь проникнуть в ту часть, где та делательница кубиков? Здесь же, да, она, по-моему, да. Oh, it's you again. Are you looking for a die? Of course. Tell me what you have in mind. Ah, yes. Fortress accident. It took Я me уже a говорил с ней по этому I'm поводу. thinking something made from alligator jawbone, cast in black resin. The reptile bone is as white as ice and dead as, well, death. For 7 real, I could have it ready in 8 hours. Great. See you in Закажу. 8 hours then. Was there anything else? Хотя... хз, ну ладно. Через 8 часов. Ближе к полуночи. Ну, вернемся от этой тетки бомжихи. В 10 часов там реально дело, скорее всего, не закончится. Диалоги. Там и 11. Там и полночь будет. Смотрим. Блин, на тренажерку-то, в которую ходил, говорю, что она слишком мелкая, а потом вот смотрю на вот это и... Боже мой. Два с половиной юноши занимаются, бедных, наверное, и все. Что-то душно. Я вообще... Все, вот, я говорил, что в 12 часов будет жутко душно. Закрыть. Всё. A small mountain of colorful board game boxes. There are numerous types of games for all ages. A lot of shelf space seems to be taken up by Wirral-related merchandise. Что здесь The за... plaque on the shelf reads, biographies of famous people. I would say The Greatest Innocence. Yes, most certainly. A very influential historical figure. But surely the book is also very daring. The author aims to re-examine the universal understandings of the Innocentic system. Certainly, it's prudent for a person to have at least an elementary understanding. You feel like you should get this one. Definitely. It's important somehow. There's something personal inside. A true cultural touchstone. Enjoy the read. Ну-ка. The Greatest Innocence by João Paulo Salomão Lopes. Надо чем-то же время занять. Is large and heavy. Browsing through the various chapters, you try your best to understand the ceaseless overflow, the sprawl of names, dates,
places events historical. Most of it ends up as a twisted mass of facts inside your brain. Сейчас, секундочку, дайте, я извиняюсь. Клон, вот знаешь, ты умеешь, ты понимаешь, в какой, как бы это сказать, ты проходил эту игру, да? У меня такой вопрос. В пятницу будет происходить что-то, я не знаю. То есть здесь мир-то каждый день меняется. И мне, по идее, надо дожидаться пятницы, чтобы продолжилось расследование, да? И сейчас я никак к расследованию не продвину уже. Здесь лучше сегодня все закончить. Ну, если я вот продолжу тут вот то, чем я занимаюсь, сколько еще примерно часов геймплея? Пятницу ступенька сюжета. Ну, я так и понимаю, ну просто я не понимаю, сколько еще осталось до конца. Ну, то есть до... Я не хочу на следующий раз, скажем так, оставлять где-то, ну, часа полтора. Медленнее. Your educational survey is done. Сейчас Did you catch у any меня of есть that? вообще-то идея. No. Oh Просто я well, очень it's еще pop quiz time. один стрим хотел Let's see what посмотреть. you've learned. This might take a few Хотя бы его minutes. на... You ready? Так, это я отключил. Краем глазочка посмотрю. Сам-то продолжу играть. Ну не, сейчас я думаю, я тут пока буду пистолет добывать, пока все вот это. Хотя ладно с этим стримом. А-а-а. That's the spirit. Here we go. Question 1. Who was the first innocence? Oh yeah, this is what I was made for. A pop quiz is a short examination designed to test your knowledge without any prior warning or announcement. Such exams allow the teacher to assess how thoroughly the То есть я student сейчас деньги буду, да, здесь окупать книгу эту. Voila. Now blast that first innocence. Thanks for nothing. Dolores Day. Dolores. Incorrect. Dolores Day was the innocence of humanism, internationalism, and the welfare state. She codified parliamentary democracy and created modern institutions. Among these, the moral intern, she was powerful and beautiful on all her icons. Her colors are silver, white, and apricot. And when you think her name, Dolores, stomach acid rises to the back of your throat. Да я уже просто плавлюсь. Завтра будет... Flash silver, a wreath, Я... an airport bag, and blonde hair. You don't Просто реально у меня баня здесь. Я поэтому... Не, просто...
Завтра будет похолодание. Завтра я буду балдеть. Просто сейчас... Вот так я сижу. День уже в следующий раз. Ну, я примерно так и думаю сейчас. Сейчас посмотрим. Steer clear of this one. There's something terrible about this one. A strange sensation of loss. When she left the earth, the dust and the ice and the Еще не близко на самом деле. Ну, хорошо, тогда поделю. Спасибо. thinking about this. Yes, the quiz is impersonal. No need to rouse sensations in yourself at the mention of Dolores Day. Who was the first innocence? It wasn't Dolores Day. Incorrect. Sola was anointed during the previous century and even lived to see the current one. She was an urban planner who spoke her mind and largely left history to its own devices, encouraging people to excel on their own rather than prescribe. Sola resigned after an assassination attempt Блин, by a конечно, Ugo безумно who blamed her for not taking the side проработанный мир. during the turn of Жалко, конечно, что с правами все так получилось со студией. care to try again. А что за книга по Диско Элизиуму есть? Они же делали этот мир по книге вроде как. Роман, ставший основой Диско Элизиум. Роберта Курвица, который заложил... Сейчас. Книга «Святой и страшный аромат». Переведена на английском языке. На язык. Потому что мне здесь нравится мир, я бы книжку почитал как-нибудь. Ну-ка, на Литресе есть какая-то русская версия? Можешь прочитать не на эстонском. А, авторы эстонцы? Мне что-то казалось, они где-то из другой части немножечко. А на русский ее, видимо, не переводили. Видите, я еще отвлекаюсь на что, да? Эстонский писатель, музыкант и геймдизайнер Роберт Куровец. Ну, я так понимаю, они... Вот он один из тех людей, кто ушел из студии. Просто здесь здесь отличнейший мир сделанный, чтобы столкнуть многие проблемы. Correct. Nothing much is known about him. It's not even clear that he was a he, but Franco Negro presumed as such and called him Pius. He's depicted as a young man with molten gold pouring out of his mouth. Может, на английском почитать? It's said he invented God and equality of men Я не before. читал книжки на He also английском, но я introduced the английский gold понимаю. standard as a way for measuring people's love for Aurum. As the first innocence, he declared that there should be more of those like him. It is presumed his disciples were the beginning of the Holy Party, the founding party. Question 2. Who was the strongest innocence?
Easy. Everybody knows the answer to this. You, me, anybody. An innocence is the highest category of historical personage in the world, a literal personification of history. Traditionally, an innocence, when anointed, assumes supreme rule over the Occident or the known world in general. Энциклопедия издевается надо I мной. can do better. Okay, so commonly an innocence does not enforce his or her power through military power. This is seen as unnecessary. The innocence wins because an innocence can't help but win, for their deeds are inevitabilities. Did this help? Damn, Dolores. Correct. Named the innocence of Я угадал, militarism. ей. He codified hereditary rule, but at the same time ended serfdom and established the inter-isolari real as the global reserve currency. He also established the concept of the nation. Franco Negro attempted to solve the rising tensions between the aristocracy and bourgeoisie by building a unified society in which every man has a place and a mission, but at the same time may rise to nobility provided on the strength of his virtue. Question 3. Who was the false innocence? Got it under control. No problem. Solid on this one. It's widespread historical information. Yes, there exists a group called the Founding Party, known as the Holy Party, during the time of Ну, there я так seems to be a прокручу. mix-up with the sources. At least it Хоть clearly was a прочитаю. glorious day. She wouldn't be false. She's beautiful. Как-то так, по-моему. Kedra is a large nation in the mid-northern area of Окей. Isola. No, correct. There have been a number of counter or false innocences. Some assumed to have innocentic qualities. Some who just thought so themselves. Occasionally, they have the support of a faction inside the ecclesiastic organization, and accusations of foul play have arisen. Мне, короче, есть небольшая идея, ну ладно, попозже поделюсь. The most famous and important of these was Ernau Pasternak. He was into torture, despotism, hymns, cannons, and world conquest, but got defeated and humiliated by Stepan the Despicable of Kedra. Final stretch. You've come so far and learned so much. This is the most important one. Question 4. Who was the greatest innocence? Dolores Day, да? Of them all, the most precious to humankind. I've got it, honest. Of course, this is my thing, the reason I exist in this world. The correct answer is Franco Negro. Zero doubts. Блин. Как же эта игра хорошо манипулирует, а? Я вот уверен, что ответ Dolores Day. While Franco Negro built concrete churches and Извините. cathedrals, and while many people, especially the Mesk, consider him a father figure, due to his militarism and nationalism, Энциклопедия, посмейся Joao еще надо мной. Salamao Lopez de Fuego argues differently. Блин, оно же Another сработало? choice, Да, perhaps. сработало. Oh yes, militarism and nationalism. My bad. Yes, obviously. Correct. The Mesk might see Franco Negro as the father of nations, but as of this century, there's been a great shift in attitude. Сейчас, возможно, можно уже вытащить это As и... the greatest innocence. A most radical change to the whole fabric of the world. Everything from inter-isolary travel to the connected world to 3 О, я знаю, consecutive почему revolutions мне and лучше trade. сейчас To her, закончить. every decade that passes, she seems Не less сейчас, но human somehow попозже чуть-чуть. and more beautiful. Сейчас. Congratulations on finishing the test. The results and your subsequent grade have been calculated. You get a C
Vaguely passable. A solid effort with nothing much else to show. Nice going, mediocrity man. You would have done better if you just left Dolores Day for the end. Dial the Dolores Day down a bit. What's going on with you? Okay. You are shouting at an inanimate object, like a real weirdo. No wonder you seem to have trouble with the right answers. Великолепно. Вот и почитали книгу. Ну что? Хотя... Че он промахнулся? То есть у меня появились еще вот эти, да? Очки навыков появилось еще немного. А, еще на маечку поменяться, да. This orange machine is dead still. It has a hand-cranked ice cream churner and an electric freezer. The ice around it slowly melting. Отвратительно, честное слово. Сколько ты будешь размораживаться? Both cables are unplugged from the breaker box. Может, ты откроешь? Кем вообще такой, конечно? This orange machine is dead still. It has a hand-cranked ice cream churner and an electric freezer. The ice around it slowly. В одно время я говорю, что мне нравится персонаж Кима, в другое время, почему все я делаю? Таивает. Ну сколько вот это вот еще ждать тогда? Ай. Может походить, бутылочки пособирать. Можно побухать, и от этого будет весело. Ну-ка. Browsing through the book again, your educational survey is done. Did you catch any of that? No. Почти It поведусь. seems rather unfair to try again after you already know the answers. But sure, if this makes you feel, oh yeah, this is what I was made for. Correct. Nothing much is as the first question 2. Easy. Everybody knows. Correct. Franco Neg. Question 3. Got it under control. No problem. Solid on this one. It's widespread historical information. Correct. The most finals. I've got it. Honest. Correct. The MESC might see Franco Negro. Everything from Inter y Soleri. Congratulations on finishing. Замечательная оценка. All correct. Impressive. Oddly so. You really navigated some treacherous waters here. Well done. The lieutenant is doing his best to ignore your behavior. Yeah, sure. It's so much easier once you know the answers, right? Великолепно. Да, таяла радость моя. This orange machine. Зачем я только это? Где там? This orange machine is dead still. It has a hand-cranked ice cream churner and an electric freezer. Блин. The ice around it slowly melting. Машина для производства мороженого. Что ты делаешь?
Я надеюсь, у нее в триггере именно время, а не она оттаивает на следующий день. Покрывающий лед понемногу оттаивает. Видишь, то есть еще как бы она не оттаяла. Я в прошлый раз сделал бросок вот так с такими плюсами. И мне сказал, ну подождите, пока она оттает-то. Ну да, я ожидаю, что будет бонус типа оттаяла. Проблема в том, что я не знаю, когда этот бонус возникнет. Давайте так, сколько... Загуглим, не спойлеря. Сколько надо... размораживать холодильник. Идеальное время 12-24 часа. Если у вас нет такой возможности, то производитель рекомендует соблюдать хотя бы минимальное время разморозки, составляющее 3 часа. То есть оно реально может быть только если завтра прийти, да? Но меня это не устраивает. The face of King Freecell smiles at you. For some reason, the smile now strikes. Unsurprisingly, much of this section you skim the headlines. Finally, there's a brief article by the writer, G. Martin, accusing the owner of the Capeside Apartments of the eternal problem, according to G. Martin, is that under capitalism, thus they tend to experience. Is that true? Have you flip back to the front of the magazine? The table of contents unfolds before you. Comrade, but only читали so всё. please. If you value our radical Mazovian, you flip back to the front. 16 минут не хватило. Machine is dead still. It has a... Ай. This orange machine is dead still. It has a hand... Ice squeaks beneath your Kavalzund multi-tool, but your fingers slip away from the tool. The lid shutters tightly as before, and it's already unplugged. There's not much else to do other than wait for it to defrost or bulk up and get stronger. Так и быть. This orange machine is dead still. Ice groans and howls under the strain of your giant Kavalzund multi-tool until the lid cracks open. Я так понимаю, бонус разморозки не... Что отключили. Да, да, ей надо сколько-то времени, чтобы оттаять. Так я не знаю, сколько это в игре времени. Darkness lies inside, but you can faintly make out an object, intricate and foreign, left there for a Sub-Zero beauty sleep, a filament Sub-Zero with the words "off-site copy" written on its side. Disappointment washes over you as you stare into the almost empty ice cream maker. Как, а где же мороженое? Ice cream would have been nice, yes. You gently lift the cube from its frosty bedding, careful not to damage it. Нашел только а-ля отключить и использовать усиленную монтировку. We should take it back to Miss Lucan and kill. Но если в игре это... I'm not sure how well unused filaments tolerate room temperature. Ну видишь, сама игра говорит, что подождите, пока она оттает. Или наберитесь больше сил. Возможно, она просто открывается на следующий день. Yes, but aren't you curious to know what's on the precious filament? There's a radio computer upstairs. Будем узнавать, не будем?
Не, давайте поступим по-хорошему и не будем любопытствовать. Сейчас. Его реально не... Роман «Святой страшный аромат» доступен на русском языке. Фанатский перевод. Вы на данный момент не совсем. Ну, как пролог к циклу романов и опубликован задолго до выхода диска Elysium, поэтому мир, показанный в нем, отличается от того, что можно видеть в игре. А, ну, то есть переделки были какие-то, да? Просто про это потом забуду. Дверь на засове. Почему-то здесь это глючит. Я скорее сейчас вот с этими разберусь, а с пистолетом на завтра оставим, наверное. Если что, следующий стрим я, скорее всего, завтра проведу. Я хочу диск Elysium уже пройти побыстрее. Хорошая игра, но просто нет, другим заняться надо, а делать такие гигантские перерывы для диска Elysium будут плачевны. Я не ожидал, что оно так долго для меня будет проходиться. Ну, как есть. Yes, what is it? Yes? Thanks. Looks like it's the one. Now, I'm going to print it out to see what's left of it. Wait. No. That's dangerous. She shouldn't do it. I have a theory. Lintel was able to divine the location of the anomaly from this broken copy. I want to repeat their calculation, only this time with better equipment. Watch. What an intricate display of failure. The paper starts filling out with ink, soaking it in a gleaming blackness. Not, it's the abyss staring back at you. Концептуализация. Sorna doesn't reply, her hands running over the printout. She's looking for something. For her morning star. Eyes scouring the millimeters. Here. I found it. Hold on. Shh. Just give me a second. I'm almost... I've never witnessed a programmer work before. done. I've got it. I found the location of the anomaly. Thank you. There. In the swallow. Think you can help me again?
I need you to go move those water bolts for me. I need to double check my calculations. Смотри сам. Ну, просто у меня как-то и не так What не an по дням interesting получалось. proposition. Смотрю. Truly a task for the intellectuals, solving the puzzle of water bowls. Figure it out? No. I don't need you to figure anything out. I've got a computer for that. Just walk over to the circle and follow my instructions. Move the third bowl 2 centimeters to the left, and the fourth bowl 5 centimeters to the right. This should do the trick. Я люблю читерить. Знаете как? Я люблю делать скриншоты таких заявлений. What? She only wants you to follow instructions. Nothing intellectually. Thanks. It's awfully silent again, as if someone turned off the entire. Measurements have been marked down around the bowls, each chalk-drawn line representing a centimeter on the floor. А, ну здесь все нормально. It moves like a ghost without creating a single trace of sound. This task is an insult to your mental skills. Some water spills out of the bowl, wetting. The lead programmer sends you an encouraging thumbs up from across the hall. Мне тут говорилось, что бегать нельзя, но что-то как-то... Yes, what Я is it? бегаю. Great. Everything should be aligned now. Miss Know-It-All is hesitating. Yeah. Nothing. Now the only thing left to do is to unmute the headphones. If we got the location right, we should then be able to hear whatever sound this anomaly makes. I don't know. That's what I'm scared of. I don't know. It could be anything. I mean, what sound does the nothing make? How can you even listen to something that doesn't exist? What if silence is only what surrounds it, but the swallow itself is... I don't know. I'm just scared. Maybe it's going to be something terrifying. Maybe it's going to tear the world apart. Like that evil ink that filled the printout, erasing coherence and meaning. Maybe. Maybe I'm just tired. Let's think about this logically. Why would nothing be terrifying if it's, well, nothing? Ну, если вы послушаете лекцию... Как его звали-то? Крауса? То большой взрыв, можно сказать, из ничего и возник, возможно. Yeah. You're right. Let's do it. The lieutenant takes a step back. And then, nothing. Nothing happens. As Sona Lokanen-Kilda presses unmute on her keyboard. Nothing but silence. You can hear some small animal cross the floor in the chancel. It's that quiet in the sanctuary. She doesn't answer. Her eyes closed and brows knitted together in a state of deep focus, one hand cupping the headphone. Damn it. No, of course not. Nothing happened. Let's move on. Despite her fear, she was hoping for something extraordinary to take place. No. No. My hypothesis was wrong. According to this, I should have heard something, if I got the coordinates right. Like I said, silence is only what surrounds it. But this is just another failure. Silence sounds like silence. That's all it is. You can try on the headphones. See if you can hear anything. But don't get your hopes up. Silence is silence? You're sure there's more to it? This can't be it.
You should have a listen. Everything disappears. You are draped in Неплохо. silence like a drowning man staring into his puny little headspace. And then the pressure changes. It feels like flying on an aerostatic, or when your ears pop, or like a subtle difference in the atmosphere, a weather change hanging in the air. What if the sound you're looking for is too low for you to hear it? A better sound system? Alright, but where would we get one? Suddenly, a rhythmic beat permeates the walls, causing a small patch of decorative stucco to crumble onto Намеки. the wooden floor. They should really allocate some renovation funds to this place. No. What they really should do is shut down the disco men for disturbing neighborhood peace. You mean the speed freaks? Of course, the speed freaks. They have a fantastic sound system. And you think they would help me? I guess I could live through a week or two of peaceful coexistence. Sure, let me know how it goes. Thanks. Off. Ага, так. Пение-ангел. И скажет, мы типа завтра туда переедем. Hi again. So, how are things going? Yes? What's the deal? We are grateful, Copman. You're an augury of a new era of anodic dance music. That's fine. We can manage. And what about the side business? Have you made up your mind? Блин. Блин, ну... А-а-а! Что решать-то? Чё? Голову помыл, у меня теперь волосы укладываются. Просто пипец как. Блин. А, ладно. Да, я вот про то же. Обломщик. Да, раздолбай, полное раздолбай прохождение будет как-нибудь позже. Ой, блин, нехорошая новость. Да там, возможно. Ну, в смысле... Как получится. Yes, what is it? What? What did you say? I can't hear you! The music is too loud! Oh, the project! It's not going well! There's that guy!
3.5 cable into the auxiliary input so that I can route the audio signal through the mixer into the speakers. He doesn't listen to me. He only ever seems to care about hardcore and Yekokata. A place to be, apparently. Thanks. Maybe you can get through his magic rhymes. Let me know how it goes. Здесь было лучше, когда пели ангелы. We're close. True, hard, full car. It's hardcore. Skibber-dee, skibber-danger. I am the rearranger. Your cop training did not prepare you for this. What to do? We're close. True, hard, full car. Hardcore. Yeah! This young man adds a capital G before the H in his yegs and args. This produces a guttural, Gutvaldian accent and makes him sound more animal. Or maybe it's not Gutvaldian. Maybe it's Oranese. Probably an homage to Oranje, where Arno van Eyck is from. Judging by his name, could you be listening to an Arno van Eyck creation right now? Блин, я скоро начну. Если я никуда не приду, я начну записывать, какие варианты я выбирал. You know about him? Это же лабиринт. You know Van Eyck? Wow! The skinny wraith looks at you with some disbelief. So am I! So am I! Oh! Is that why they call you Egghead? Because... Egghead to the mega! The K became the G! The boy became the man! The advent? We're close. True, hard, full car! Hardcore! Yeah! This young man, or maybe it's The Y to the E to the A 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 to the G to the H to the exclamation mark! Yeah! he missed one A. I'm the hard rhymer, the track attacker, the mic enforcer, the sixth checker. I am... Господи. We're close. True, hard, full, hardcore. Yeah! This young man, or maybe it's The Y to the E to the... Yeah! he missed one A. It's nice to be important, but it's important to be nice. Ah! We're close. True, hard, full, car. Hardcore! Hardcore to the mega! Вообще-то записывать не надо, потому Comes что... the night. We're close. True, hard, full, hardcore! Hardcore to the mega! Internally coherent. Good morning, yeah! 1, 2, 3, Yekokata, the place to be! It's the message, so listen and you will see. Ладно, давайте, короче, будем крутить. Потому что это каждый... Слушать. All-car, all right, yeah! Gotta get the people going. Yeah, request. I want... Я читаю просто. Hardcore! Hardcore to the mega! Internally coherent! Yes. He furrows his brow as his very large Hardcore! Is it though? But is it? I mean, really? No, but seriously, I'm a bit worried it isn't. Так я это отвечал же, не? The skin on your back is crawling. For a second, you can't even hear the music anymore. There is a hawthorn tree on Rue de Saint-Gislain, right next to the canal. Don't be alarmed. Посмотрим. Everything is okay. He isn't actually worried. Everything is still super hardcore.
What he probably means is, it could be even more so. To the Mega! Yeah! I can route it through auxiliary! What kind of a cable does she use? 3.5 or 4.5? Что это было? Мне телефон так... Ты-ты-тын. Oh, she uses 3.5. Yeah. The auxiliary lining is 4.5 millimeter. These two don't mix. Oh no, we're going to be in this church forever. Don't worry, I have an adapter for it right here. Hang on, this is a 4.5. We're all good, people! Whoa, thank God. Adapters noticeably degrade the sound quality. Great! Someone got through to him. Okay, let's get it all set up. Can we turn the music off, please? Everybody! Everybody! Don't panic! I'm going to turn off the Arno for just a sec. For a special scheduled event. The Arno will be back, but we're doing something else for one moment. Alright, go tell her that Egghead is ready to rave to her tunes, and then I'll turn off the music. There's nothing wrong with it. I'm still in love with the... Sometimes I just feel like anodic music is in its infancy, you know? Isn't something holding it back from being hyper? It's like it's only... I think it's super hardcore, but you're right. It's not hyper. If anything, it sounds a bit proto. Like it's not fully formed yet. You might be a moribund alcoholic and a failed cop, but you are pretty certain a thing cannot be both proto and hardcore. Wow! Culture cop! For a moment, you almost think he's going to put his hand down. But that would be ludicrous. I think you might be right. But how could it become hardcore then? I know it in my heart, but cannot think it in my head. If this is not hardcore, how could anything be? What? Guys, there's something happening in his head. Oh yeah! He's doing it! But you're not. This is almost certainly a matter that surpasses the limits of reason. I know! So does mine! But there's something else that hasn't failed you. No! This is the answer! Uh-huh. Oh. Yeah! Стоп, а у меня... Грубые силы, чтобы... Господи Иисусе, как же эта игра? Vibrations thump through your blue soul. A hawthorn tree on Rue de Saint-Gislain. He stands on... Кстати, грубой силы не было в прошлый раз. Cables run hither. You know it in your lungs where the pressure should vibrate. Переоделся в маечку и придумал, что делать с музыкой. It should land. So... What? Wow, okay. We should start with the melody. But where would we get that stuff from? I'm sorry, I don't know anything about Nordic music. I'm just the party boy. I get the people going and say it's hardcore. Блин, а я что-то забыл, не, она, по-моему, на одну. He feels ashamed. He can't be of more service to the future of dance music. The young man falls silent with appreciation. He even tries to contain his smile, as if it could hinder your investigation. Basically, what you need to find here is a tape with some banging music on it.
so that Egghead could use it to remix Fan 8's jam. Yeah, maybe that street talker across the pawn shop has got some tapes to sell. А у него, по-моему, тейпсов уже не было, по-моему. Напротив ломбарда. There is a hawthorn tree on Rue de Saint-Gislain, right next to the canal. A reel of magnetic tape is caught in its branches, like bronze ribbons blowing in the wind. Oh, I know this! I can tell you where it is! St. G is the boulevard before the canal bridge. The one that takes you to the whirling in rags and the industrial harbour. It's got the lanterns and the... I knew that! I could have said that! And the mosaic sidewalk. But it's all blocked with that stupid traffic jam right now. Does it? Anyway, that's all yours to figure out, Copman. Copman! Ой, так. Ну, я короче, я сейчас, наверное, вот это, да... Yes, what is it? Okay, but think you can ask him to turn the volume down a bit? Just in case. Maximum! Maximum is the only way! I know it is, but could you please turn it down just this instance? Just this one time? Творятся долгий квест. The only way, okay? Pump it to the brick! Pump it to the hard master! There's no other way! Glue style! Glue style? Okay, there literally is no other way. The mixing desk is glued to metal. See? He pumps it to the hard master. It's hopeless. Of course it is. Yeah! Permanent enlightenment! Ray of sound! Ну так громкость-то на максимум нам и нужна, нам музыка не нужна на максимуме. Let's get on with our project. I'm going to unmute the speakers on a count of 5. Everyone ready? Egghead pumps his hand up in the air, waiting for the beat to drop. Born ready. Ready. I'm ready if you two are detectives. The lieutenant nods stoically. Suddenly, your palms are sweaty. The church seems cold and large, somehow. 5, 4, 3, 2, 1. Mute disengaged. No wind outside, no waves, no floorboards creaking. Total, continuous silence. The woman looks around. In the silence, you see dust move on the floorboards. The driver of the speaker vibrates in the air and then stops. Plasterwork begins to crumble down the walls. In the silence, a low hum starts creeping up your spine. It's a song inside you, not in the speakers, not in the room. A great bass sigh in the basement of your mind. Slowly, it builds until the air around you starts to vibrate. Сейчас церковь к чертовой матери обрушится. It will devour everything. The floorboards, the glass, the streets and the people. Nothing will remain. Guys, what's going on? Если его мы услышали. It's getting louder. In the basins, the water looks like it's boiling. Hosiana! Mother of Mega! In his mind, a tidal wave approaching from afar, swallowing entire coastlines on its way. Salvation. He's peaking, the worst high he's ever been on. The beauty and the beat! The future of dance! Planetary! No, Egg! It's the window!
corner of your eye. The lieutenant steps aside, cautiously, his eyes searching for a possible evacuation route. The window is going to come down. No, the roof! Cracks appear on the stained glass window. Cracks run up the wooden pillars in the dark. Come down to us! Love! It's shaking the building's foundation. The floor twists. Нас завалить может, That's короче. it. I'm muting it. Shit! It doesn't stop. A seal? Have you? Yes, I've turned it off. Andre, pull the compressor. The place is gonna come down. Fuck! I can't shut it up. The signal's passed. It's not in here. In the mixing desk now, building into a positive feedback loop. This is it. A great roar. The vault of the roof twists above you. Glass shatters somewhere near the door. It's coming down. And then it stops. Totally and utterly. As if there never was a sound. Only your ears still ring from the shock. Everybody is staring at Egghead, holding a dangling cable in his hand. A black 3-pin connector. Egg. I pulled the plug. It was getting too hardcore. You did good, Egg. Most of the place seems to be intact. Fucking hell. Programmer lady, tell me you were recording that. 4 years. 22 people. Millions of reals. All that time? This is what we were up against. Just erased it. Suliswolf isn't gonna believe this. Yeah, but did you record it though? It was dope. I think we can use it. Yes, Andre. I recorded it. Damn, I need to send some letters now. Thank you all for doing this. Eggman, you too. And you, officer. I don't know what we've discovered, but I know what it sounds like now. That's a start. It was very hard not to. I think you're right. There is something going on here. And you need to be very careful with it. Ну, вот, типа, звуковая аномалия. Тот чел, который светится и скукоживает вокруг себя. Здесь сверхъестественного полно. Типа, ну или на это очень сильно так наводит игра. I promise, officer. We will not play it again. It was mathematical information from the anomaly, presented as a waveform. That's what it was technically. Theoretically, I have no idea. I've never even heard of anything like this. A voice seems muffled in the silent church. It's your ears adjusting after the exposure. Yes, our lead designer. And maybe some of the producers too. And some of the writers. If they're sober. Учитывая, что мы про них прочитали, They need to hear. про этих писателей. That it wasn't her fault. Or theirs. They need to hear about this. Don't worry, I won't send the recording. Although I doubt they have the speakers to produce the frequency anyway. Stay here. I'm going to stay here with these lunatics. Send letters, maybe meet Suliswolf. Also devise further measurements. I want you to know that's totally chill with us. I don't care, but thank you anyway. That's the best she can manage for Andre. It's quite a lot in truth. For her, at least. Ну, навыки. Отлично. Now, I have a theory to come up with. Some kind of preliminary explanation to all this. Or the letter will sound like I've lost my mind. Yes, and we have to get back to stabilizing Martinez. Instead of demolishing it with loud bass noise of unknown origins. You have an explanation for all this. Somewhere deep in you. You just don't have the pieces yet. You don't know enough about the world.
But that Joyce, if you knew all she knows, could put it together. Не знаешь про серость? Ну я про серость же слышал от как раз таки Джойс, кажется. Ладно, люди, давайте я вот здесь на этом закончу. Конечно, еще много остается. Вот. Но завтра стрим, скорее всего, будет гораздо больше. А я и так сейчас 3:40. Ну, в принципе, настолько рассчитывал. Ну, завтра я прям, наверное, буду до упора. Начну пораньше и до упора. Вот. Возможно, разделю там типа 3 часа утром, 3 часа после обеда, там 3-4, как-то так. Посмотрим. Ну просто... Будем потихоньку подходить к концу. И завтра я буду нормально уже мыслить, а то жарище вон меня раздражающе скрипит этот, как его, вентилятор под боком. Слава богу, у меня микрофон его не ловит. Вот, но меня очень сильно это раздражает, честно. Вот. Если не успеем за завтра допройти, я устану. Ну, в любом случае, на этой неделе я хочу допройти Disco Elysium, так что... Вот. Напоминаю, что в начале августа будет по Балдурию, по Baldur's Gate 3. Вот, до Балдуры после прохождения Disco Elysium будет, наверное, примерно ничего. Я там займусь другими вещами, но... Думаю, кое-что придумаю и для стримов. Вот. Так, ну, посмотрим. Давайте, спасибо, кто зашел. Завтра я попытаюсь начать чуточку раньше, в 9 часов. Ну, возможно, начнем также 9:30. Увидимся. Всем пока-пока.